అరే అన్నయ్య ఒకసారి నీ క్యూబ్ ఎవరు ఆడుకొని ఇస్తా. నువ్వు మళ్ళీ విసిగించకురా బాబు. రే 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 లేదురా, ఐ ఫౌండ్ ఏ వే టు ఫిక్స్ ఇట్ రా. ఏంట్రా యూ కెన్ ఫిక్స్ ఇట్? అరే ఇలా ఆడుకుందామంటే అలా వచ్చేస్తావు. ఈ క్యూబ్లో కలర్స్ సెట్ చేయడం చాలా ఈజీ రా గౌతమ్, కానీ నీకు ఆ కలర్స్ కనిపించు. ఆల్ యూ కెన్ సీ ఇస్ జస్ట్ 2 కలర్స్. ఇక అంతా బ్లాక్ అండ్ వైట్. సో ఇక నువ్వు విసిగించకుండా క్యాబ్ కోసం వెయిట్ చేయరా ప్లీజ్. అండ్ దాట్స్ మై స్టోరీ. చాలా సింపుల్. క్యూబ్ ఆడాలని నేను, అరే నీ కలర్ బ్లైండ్నెస్ ఉందిరా, యూ కాంట్ మేక్ ఇట్ అని మా అన్నయ్య. వీడే కాదు, కొత్తది కొని పెట్టామంటే మా పేరెంట్స్ కూడా అదే అన్నారు. బేసిక్గా వీళ్ళ కన్సర్న్ అంతా డాక్టర్ చెప్పిన నా డిసీజ్ మీద. ఫర్ ఇట్ హ్యావ్ ఎ సొల్యూషన్ మ్యాన్ అంటే వినర్గా. సొల్యూషన్ చాలా సింపుల్ బ్రో. జస్ట్ బీ హ్యాపీ విత్ వాట్ యూ హ్యావ్. ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎ ప్రాబ్లమ్ యూ విల్ ఫైండ్ ఎ సొల్యూషన్ ఫర్ ఇట్. అండ్ నా డిసీజ్ని చాలా క్రేజీగా ఎంజాయ్ చేస్తాను. హలో సార్. Hey man, where are you? సార్ ఐఎమ్ గోయింగ్ హోమ్ సార్. Are you going home without doing work, mister? నో సార్, ఐ హ్యాడ్ Shut up, కంప్లీటెడ్ Vishal. Don't waste my time. Just open the file and look into it. ఓకే సార్. నో సార్, there are no errors sir. What do you mean no errors, man? Look into the page number 15. That's a new error sir, I can fix it. What new errors, man? What do you think about yourself? ఏ గౌతమ్. What? నన్నే తిడతావా? సార్ మిమ్మల్ని కాదు సార్, మా తమ్ముడు ఏదో రూబిక్. Vishal, do you hear?